Ok, hoy tenemos un carro, una Honda Pilot. Voy a prenderle, vamos a escuchar un ruido que se escucha. Ok, ahorita no se escucha mucho, pero ya al momento de... dejen nomás deslaqueo las... Ok, me está ayudando mi niño ahí. Ok, entonces vamos a ver. Acaba de llover. Hace un rechinido. Vamos a ver por qué lo hace, ok. Yo digo que el rechinido viene de aquí de la banda, pero voy a dejar la cámara aquí para que escuchen ahorita que la acelere, ok. Cuando empieza a hacer ese rechinido, son dos cosas bien fáciles que pueden ser. Puede ser que la banda ya esté dañada, craqueada. En este caso no se ve de ese modo. Déjenme, pongo la cámara. No se ve craqueada la banda, pero igual se la voy a quitar para ver por qué hace ese ruido, ok. Se ve que está si la alcanzan a mover así, se mueve bien fácil. A lo mejor puede ser el tensionador que ya está muy jodido, o esta polea que está acá abajo. Yo creo que la mejor es esa, ok.